ये डील होगी। ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। ಒಂದು ಕಡೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ 25% ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇರವಾಗಿನೇ ಮುಗಿಬಿದ್ರು. ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮೋದಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋದಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ರೆ, ಶಶಿ ತರೂರ್ ತುಂಬಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ, ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಮಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ನೇರವಾಗಿನೇ ನಾವಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವೇ ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ ಟ್ರಂಪ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವೀಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಭಾರತದ ಎಕಾನಮಿನ ಫುಲ್ ನಾಶ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಕೆ ಇರೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಜನ ಇವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It could take it up to 35, 45, we don't know how much. There's even talk of a 100% penalty which will destroy our trade with America. It may be just a bargaining tactic. As you know, the trade negotiations are still going on. And therefore there is a possibility that in the course of negotiations this may come down. If it doesn't, it will certainly damage our exports, because America is a very big market for us. I think our exports alone are $87-90 billion. So if there is a dramatic drop, that will hurt us. Some estimates are already coming that we might end up losing 0.5% of GDP if we don't have the American market. On the other hand, if their demands are completely unreasonable, our negotiators have every right to resist. For example, we have about 700 million Indians who are dependent on agriculture. We cannot risk their livelihoods to make America happy. America has to understand our needs as well. Actually, our tariffs on America are not that unreasonable. It's about 17% average. And American goods are not priced that competitively that they can sell so much in the Indian market. If Mr. Trump thinks, bade market hai, we can sell a lot of items, then they have to look at their own prices. Are they competitive? Most of the things they want to sell us as manufactured goods are cheaper from other suppliers. Everyone will buy what they can afford to buy. So this also the Americans have to realize. I do believe the American stand has not been totally reasonable. And I believe our stand, we can possibly show some flexibility, but there is a limit to how much flexibility we can show. Everything depends on the ongoing negotiations. I wish our negotiators good luck and good courage, because we can't afford to buckle under. We have to keep our national interests as number one in our minds. Also we talked about Trump's recent press tweet in the morning where he said that the Russia and India economy is so weak, targeting India. How do you see that? Now, look, I mean, the honest truth is that the Russian economy is half the size of our economy. So you can't rely on, and Russia has become increasingly dependent on China as well. So we have to bear all this in mind. Look, it's a very complex scenario. We can't just talk in 5 minutes about it. But what we have to understand is, yes, we have a strategic partnership with the United States, which is of some value to our country. But there has to be a reasonable conversation amongst friends. You cannot have a situation where one side makes unilateral demands and us as a country, we have to just take it lying down. That will not happen. India is a proud and self-respecting independent nation. We have our interests, we have our red lines, and on that basis, there will be some things we can discuss, some things we will not be able to, just as they also have their own red lines. So I think there has to be some give and take. Let's wait as the negotiations progress. We can analyze all the implications, but this is not the final answer. There has got to be some more negotiating to be